Здравствуйте, меня зовут Инна. Это канал Speakeasy. На этом канале собраны видео, которые помогают изучать английский язык. В этом видео мы продолжаем читать литературное произведение, которое называется «Самое холодное место на земле» The Coldest Place on Earth by Tim Vickery, Part 15. Как всегда, в первой половине видео мы разберемся с переводом, а затем во второй половине видео послушаем этот отрывок из аудиокниги. Читаем и переводим по предложениям. Their dogs were tired. Their feet were wet and cold. They had no food, and they were alone in the dark. Их собаки устали. Were tired – устали. Их ноги промокли и окоченели. Wet переводится мокрый. Cold – холодный. Поэтому мы можем сказать, что их ноги промокли и окоченели. У них не было еды, и они были совершенно одни, alone, одни, в полной темноте, dark – темнота. The temperature was minus 51 degrees Centigrade. Температура была минус 51 градус по Цельсию. They reached Framheim at midnight. Они добрались к Фрамхайм только к полуночи. Next morning, Johansen was angry. На следующее утро Johansen был очень зол. In front of everyone, he said, "You were wrong, Roald." Если перевести дословно in front of everyone, перед всеми. Мы можем перефразировать и сказать во всеуслышание он сказал: "Ты был неправ, Роальд." September was too early. Если дословно, сентябрь был слишком рано. Перефразируем в соответствии с контекстом и скажем так: отправляться из Фрамхайм в сентябре было слишком рано. I told you, but you didn't listen. И я тебе это говорил, но ты ко мне не прислушался. And then you left us alone, and we nearly died in the cold. А затем ты еще и бросил нас одних, left us alone, бросил нас одних, и мы чуть не погибли, nearly died, чуть не погибли в этой холодине. You are a bad captain. Ты никудышний капитан. I'm a better captain than you are. Если переведем дословно, будет так: я лучший капитан, чем ты. Можем перефразировать и передать смысл таким образом: я был бы лучшим капитаном, чем ты. Amundsen was very angry. Amundsen был очень зол. But at first he said nothing, because he knew that Johansen was right. Но сразу он ничего не сказал, потому что он знал, что Johansen был прав. Then, that evening, he gave a letter to Johansen. А потом, в тот же вечер, that evening, в тот же вечер, он дал Йохансену письмо. It said, "You aren't coming to the pole with me." It said переводится «в нем говорилось». Ты не едешь к Северному полюсу со мной. When I go south,
You can take some dogs and go east to King Edward VII's land. Когда я выдвинусь на юг, ты можешь взять собак и отправляться на восток, на землю, land, на землю короля Эдварда VII. You can go with Prestrud and Stubberud. Можешь отправиться туда с Преструдом и со Стуберудом. Фамилии, конечно, не склоняются, но иначе нам никак смысл не передать. You can be the first man to go there, but not to the South Pole. Давайте определимся сразу с дословным переводом. Вы можете быть первыми людьми, которые попадут туда, но не на Южный полюс. А теперь передадим эту мысль иными словами. Вы можете стать первооткрывателями той земли, но только не Южного полюса. The Norwegians stayed in Framheim and waited. Норвежцы оставались во Фрамхайм и ждали. They lay in bed, listened to the wind outside, and thought about Scott and his motor sledges. Они лежали в кроватях, прислушивались к ветру на улице и думали о Скотте и о его мотосанях. Chapter 7, 7 глава. Motor sledges and mountains. Мотосани и горы. Scott had 2 motor sledges now. Теперь у Скотта было 2 моторизированных саней. They were the first motor sledges in the Antarctic, the first on Earth. Это были первые мотосани в Антарктике, и они же были первыми на всей Земле. On October 24th, the motor sledges started south from Cape Evans. 24 октября эти мотосани начали свой путь в сторону юга из мыса Эванс. Four men went with them. И с ними отправилось 4 человек. Давайте теперь послушаем этот отрывок из аудиокниги. Their dogs were tired. Their feet were wet and cold. They had no food. And they were alone in the dark. The temperature was minus 51 degrees centigrade. They reached Framheim at midnight. Next morning, Johansen was angry. In front of everyone, he said, "You were wrong, Roald. September was too early. I told you, but you didn't listen. And then you left us alone, and we nearly died in the cold. You're a bad captain. I'm a better captain than you are." Amundsen was very angry. But at first he said nothing, because he knew that Johansen was right. Then, that evening, he gave a letter to Johansen. It said, "You aren't coming to the pole with me. When I go south, you can take some dogs and go east to King Edward VII's land. You can go with Prestrud and Stubberud. You can be the first men to go there, but not to the South Pole." The Norwegians stayed in Framheim and waited. They lay in bed, listened to the wind outside, and thought about Scott and his motor sledges.
Chapter 7. Motor Sledges and Mountains. Scott had 2 motor sledges now. They were the first motor sledges in the Antarctic, the first on Earth. On October 24th, the motor sledges started south from Cape Evans. 4 men went with them. На этом видео подошло к концу. Я прощаюсь с вами и желаю больших успехов в изучении английского языка.